It is 0701 877 116 0701 877 116 olwo kufuna Dr. Kayonza nobanga akujanjaba endwadde zonna nga bwezikonje ulcers, pressure, asthma, sukali nebanga biwonera ddala tali mukubusa nange ngenda kubanga nkugamba gwe natugobera no Quest TV osobola kubanga omupeeza message ku namba y'essimu eri 0701 379861 0701 379861 oba olina ensonga yokusumbuwa abafamina nsonga za famire nsonga za ttaka nsonga za kyoyagala kuba nti ofuna obwenkanya osobola mupeeza ka message nobanga twogera ku nsonga yo kamte omukunavu abeere nga atandika okubanga tunyako naye naye nga STV tunakulirawamu n'eggwanga Uganda mu ne famire y'omugenzi former governor wa Bank of Uganda kati former kuba takyaliwo tumusime Mutebire omungu amutujje ku maaso yafudde olunaku nga bukya olunaku lwayo saa zibadde mu 11 ez'okumakya Allah n'agera nti akaddeko kaweddeko jangu obeere ng'odda gyendi era family tutandikiramu nammwe tubasaba Mukama abeere nga abagumya abanyiga ebiwundu n'eggwanga Uganda lifiddwako omusajja abadde omukukunavu era nga muyivu mu nsonga z'embalirira oba mu nsonga z'ensimbi tusaba Mukama abeere nga family agigumya era abeere nga abakubagiza weewa omukulenja tutandike n'omukulu oyo yennyini tumusime Mutebire tumukooneko ebyafaayo bye Socrates yagenda okuziika Plato yali musomesa we yagamba abakungubazi timukabire Socrates mwekabire mmwe abasigadde mu nsi etali mu Socrates. Osoma akatabo ka Shakespeare Julius Caesar Shakespeare akugamba the evils that many do live after them, the good is often interred with their bones. The evil ebirungi omuntu byakola ku nsi bamuziika nabyo the only remember ebibi ndoza mwe mwejja abasiramu ekigandi omufuto tomwogerako kibi akati tukubageza nze mbadde mumanyi nnyo. Do you know that most of the prominent people nankusabye nti obeeko nekotugamba gavana oyo yayina Kityamwesi Musubiri Kityamwesi Musubiri n'ava mu Bank of Uganda n'agenda mu Greenland n'aleeta musajja bamuyitaani muganda w'ono baali basatu ono yabula ne ssente byakutaaga najja omuvuka byakutaaga namuleeta mu Bank of Uganda byakutaaga omu yali Bank of Uganda mu Revenue Authority n'oyo byakutaaga tebanono tomi kati byakutaaga bwagenda ne bamubuulira the man who can talk who can represent Bank of Uganda bamuyita Mirundi. He called me Mutebire called me and he gave me a job mu Bank of Uganda wali wayise ennaku 3 ampadde n'appointment leero omuntu n'agenda namugamba nti tomusobola ajja kukubira mu office mutabangufu did you give Mirundi a job? Owedde he will slap you. Owedde what he did very diplomatic nampita mu office ya Bank of Uganda by the time I selected you Bank of Uganda had also zeroed on somebody. Take a 10 million and go in good faith ate nenkola ne mutowe Mutebiri. I don't know whether he's still in State House. They come from an affluent family waliwo ne Mutebiri omulala ali mu construction ifo gye tumanyi Mutebiri omu yekko abantu abava mu family enkopi be bajooga abantu bwolaba omutabani we Kajiji ng'azungu oyinza ga kitaawe Kajiji yalina ebintu bingi nnyo people who grew up nabaga nti olubuto kitegeeza ti a disorder abantu abakulya abagagga bakulya mu life mu mbeere baba hambo tebalina ekipya kye balaba that family is very important very powerful family but even in Yami tebogerwako obayo kati brigade obajje no yali mu construction olaba muwandikako izo tufulambo yanti buli kimwe wabo yonna kiri kati nganze ngenda netuuka ku buffet ndi eki but the problem in Africa Mutebire was a vibrant chairperson president of Makerere University a strong UPC a very efficient and capable
secretary of treasury akati awe yalinyukidde awe yalikoze eki yalinyukidde abasiraamu mmwe mwekka mmwe muyina kye mugamba nti singa omuntu yali musajja n'akyuka n'afuuka mukazi nga bwe tulina sex change mu Europe bamuziika batya bamuziika n'ekyo ekitundu kyasembye okuba nakyo kati mu Africa we find problems to defend people like Mutebiri kubanga there is a time omuganda akugamba tibwolwa ku lubimbi olinnya gy'ova there is a time to say nga bwolaba nti abavubuka banywa enjaga ne bakola obugundi kyonna nti balweko nnyo mu kaboozi naye Katonda yakunyula kituufu tosobola teri muntu gwe baali bagabiro byonna byebagamba musomanyi bali paganya ebyo byagundi omu abamulwadde wa sickle cells tebiriyo waliwo abasawo abagamba nti njamubalemezaamu I find problems in describing the Rio Mutebire kubanga the Rio Mutebire ceased to be treasury the secretary of treasury bank of Minister of Finance. The Mutebire who has died as a governor is not the Mutebire, the original Mutebire. Eyalieri. Okay. Kubanga Africans, what you don't know, tuyina ze tuyita appointment of death. Appointment of death. Nga bakujja mu kifo bakututte kuziika ku jirikiti. Oba ogenze kufa. Kubaziika embwa. Likodi yo nefiirawa. This is why for me I decided, having been a spokesperson of the nze nakikuliyetingawo ekifo ekyo era nanyina ensi bwe yagenda okijjayo akiwe mukwano gwe bamugamba public service ekiriyo the man you call a madman yakiteekawo I went with it super simanyani simanyi senior press ng'obujozi bwe mbukubye I went with my job nagaana okukola ekifo ekirala mu gavumenti eyo erikodi gye nalekawo kanezere wange private sector kubanga nategeera ate kino kigenda kakati kankubuuza if today a senior presidential advisor dies bamwogerako you don't advise the president byabwerere lwaki nzita kiri otwale kinene so kakanenga nti abantu ba Uganda balemwa okugenda we baali bajjukiridde if you want to analyze Mutebire with the Bank of Uganda talina kyakoze yatolina kyogenda kwogera banks have collapsed on his lap mwebale nnyo n'olaba Guliland Bank yagwa naye nga Guliland Bank Dar es Salaam e branch yo weeri ekola Guliland Bank Nairobi nga weeri ekola banka zonna zigudde why singa yagenda luli era nawandika akatabo kange mugenda okusomera tugende ku birala bajja kumwogerako nnyo Obote yagamba eddeedi Muganda is a good one tebakitegeera Obote was right tewali ayogera ku Muganda ne bwaba abadde atigomya abantu tuyitaka nti sajja tuliwonye kibadde kibba naye nga mwana wange kiyamba abantu a good Muganda is a dead one is unethical unprofessional to talk about a dead man. But I want to use this opportunity okutegeeza ba politicians ba Uganda when should you leave to leave a record when should you leave mu busiraamu tulina ebintu bibiri waliwo olwofa ensi neba nga yekuwonye ate waliwo olwofa ensi neba ngenda kusaalirwa in my opinion Mutebire yaliwa ku lubimbi you find the problems in describing the Rio Mutebire byali akoze achievement yazijungulula endings up bubi nti biri byonna ate bwe babakola nti principal private secretary wa president for all of these years mama wange Amelia kyambadde nonaki nemba minister nonaki ku bwadvisor oli mutuufu aipaka ndiko bukiri kino kati ogenda nga bwolaba omuntu nti bwolwala bakuteeka mu ddiiro ne bakujja mu ddiiro n'ofa bakuzingira mu lujja so that everybody knows nti
tebataddemu kiteteme mulambo twaguzise silver cannibals and nti wakabuli kituufu nti yinginiya twaina wano Abrahamu Waligo yinginiya Abrahamu Waligo yali musajja wa masanyalaze at one time the Soviet Union had a problem in one of its dams Waligo bamunona mu cabinet meeting mu Uganda a special plane n'agenda e Russia n'abakolera damu n'akomawo laba Obote amuleka minisita wa energy n'agenda n'afuuka ani n'afuuka gundi prime minister w'okero olutwa bweva kuba prime minister w'okero olutwa bano ne bamuwa okulya Uganda cargo ne bagikwatira Yugoslavia was put inside nga nkolaki lwakana lugunda mbadde prime minister ate nzire ku advisor obwa advisor toga nti senior where you don't sit exams what constitutes to be a senior and a junior byawukanirawa tewali bayugradingirawa and go wumulakkiriza nti kitadde nagamba tata wange bidanda titwagenda mu decentralization nga Africa yonna tetunaba nga bajja basoma wano instead of fighting Museveni if Bidanda had become put up a consultancy firm gundi decentralization singa n'abaana be balina gundi learn when to go when to leave before you sail nga tonnakola ki Semwogerere yagenda mu gavumenti ya Lutwa yali agifiiriddemu Museveni saved him singa Museveni teyawa Semwogerere bwa minisita bw'osoma ekitabo kya Semwogerere achievement zonna nage bamukima wano ogenda okuyamba gundi Namibia so gundi Nijoma yaja wano nga bagenda mu multi party for the first time. The only country that knew multi party was Uganda. Semwogerere was assigned to help them. As the foreign minister, Semwogerere was useful. Naye singa Museveni teyamu finished kituufu Dr. Kiseko omusawo omutendeke by the time he died nga n'eddwaliro ya Kiseka teri advised tosobola kusavinga ddwaliro kati yaleka ki monument ki tewali if Kiseka had gone tukyamujjukirirako kuki is better kakati katono nnyo waliwo omuntu omukungu ampeza n'aŋŋamba nti tuddemu ennamba ya Dr. Kayonza abadde tagifunye bulungi ennamba ya Dr. Kayonza eri 0701 877 116 0701 877 116 gwe nagala okuba nti obaako nekyotugamba nokwestive ku programu Embuga ennamba eri 0701 3798 61 omuntu alina okumanya you see life is like a bar yes is like a party you must watch other people wetusigadde ne mukyala wange bano basigaddewo bayaaye tugende olwo abatwenkana bakozeeki bagenze civil service bwetyo bwekola ki bwetalina okutambula civil service bwetyo bwebeera kakati nawandika akatabo kange kano bakayita the politics of the banyampi naye obutabo bwange obumu mbujjako amaliba abaana babubatuma bazzukulu bange ne babubba naye nawandika mu katabo kano nga njogera ku Mutebiri nakawandiika dde wakawandika tulabe I normally put dates kituufu Kakan, Friday, 27th June 2019, at my residence in Kabalagala. Okay. Oyogera ku Mutebiri. Omanyi Shakespeare yanjigiriza ebintu bingi. Gaddafi claimed Shakespeare's books. Nagamba nti Shakespeare. Shake is an Arab word meaning it is a high omuntu agowa ekitiibwa. Yes. Nti yali Musiraamu. Shakespeare. For me when I write, mpandisa mu mukono mu kitabo bakinene ba gundi ennaku z'omwezi naki kakati byonna gyebiri because you were asking where did this drunkard so-called madman get all of this time to write yes bajja bikira eminga nabagamba problemu ya Uganda eri bweti I have explained elsewhere that mafias do not allow people to discuss real issues. That's a fact. Mafia ya Uganda, using their media allies, you don't discuss real issues. But diverting. Okay.
Number 2, they operate like pythons and initiate attacks with the smear campaigns against their targets. Basooka ne bakolanga python bwe beenemera ekintu mafiya ya Uganda esooka nekuwandulira amalusu. Okay. That's a python. Okay. Number 4, they create a jirikiti. A jirikiti, this way I've been explaining, where Baganda bury dead dogs. Some jobs are jirikiti. Some jobs of government are like a jirikiti. After grabbing money and after grabbing your influential job, they send you to a peripheral job, a jirikiti. At times they bakuyita you, never kuba job eyokubiri ey'obujozi. Omanyoba obuvubuka bukuba sempijja nti ya sente z'amawako ne bumukuba ne bumwogoloza aleme kulya ku sente za nzige. Sempijja n'agenda ngasa ne bumuyitayo ne bumukuba jabu ey'okubiri ey'obujozi n'atuula mu mizinga. Kakati who is Sempijja? The Sempijja we saw eyatta ente z'amawako oba Sempijja ali mu mizinga? Ali mu mizinga. When you ask those things, you people, mujja kutegeera how things are done. Kati nkugamba tibwe bamala okujooga bano abaana, they create a jirikiti, a traditional in Uganda that a tree must be identified where dead dogs are thrown. Previously, they used to throw out Baganda, but now that the Baganda have been ejected from influential government positions, they have turned to other tribes. Batukuba ne tuggwamu. Okay. Bano basigala mu bwaka naye mbagamba nti abanyampi kabaka abeera n'abanyampi be bwakikira olinanga ssebo saasajja ne bwogoba abanyampi okyenuusa wekka mukyenuusa mwekka kasita mugoba mu gavumenti abantu musigalamu kukyenuusa mwekka mwe mufuuka ttage ewali ssente mumulwanirawo ewali pawa mumulwanirawo ewali buli kantu. Abanyampi twagenda bakuba embwa yaabwe ne bagikanyuga ku jirikiti. Kakati nkugamba after humiliating their targets, mafias offer their victims a peripheral job in order to keep them in government after the job has been grabbed and the money grabbed. Bamala okujooka ne batwala 5 billion bakusuulako ku jirikiti n'owummuliraawo ate n'okomawo ate ne bakugjawo ne omusajja akugobye mu kisenge gy'obadde nga woman a wife akututte mu ddiro you were visitor bwakutwala ku chicken akutudde ku boys quarter kati you were shamba boy bwakutwala mu kiyungu kati oli mutoyo n'ofuuka ki. Decide when to go, decide when to leave. Kakati nkugamba kyempandika ku Mutebire wano kyali kimu. The situation at the Bank of Uganda and the Banyampi politics. This is the Mutebire we are discussing now. Okay. Not the vibrant Mutebire of the president of Makerere University. Not the vibrant Mutebire of the treasurer, secretary to the treasurer. Ono Mutebire gwetwogerako. Wa Bank of Uganda. Wa Bank of Uganda. Okay. We should understand that the mafias apply what in propaganda we call inoculation. In propaganda we have a term. We call it inoculation theory. What is inoculation? Over incitative theory. Monitor the other day gave you a story about what Uganda is likely to get from Congo. Today, Monitor has given you the expenditure. Eyasomye eri yalowooza nti Monitor abawaana. Webali nnyo. Preparing you for this. Kati erese ekyennyume. Is it sustainable? Yasose nakubira. You have to spend. What are we likely to get in Congo? In Congo. N'abikubuulira. Tewali yawakanyiza. Teri yawakanyiza. N'abawalaga yadde. Kati abakubidde kino. Is this all sustainable? Obukadde 25. Is this sustainable? If you are intelligent, calculate the amount of money Uganda is supposed to get from Congo, according to Monitor. And this and the one they are spending daily. And you see, even if you get this, nabagamba wano nembagamba nti mukula ekyo ekimeeri kye yakoze agenda kubabba. As the pipeline goes to Tanzania, Kenya has constructed the largest oil reserve for Uganda
ekitegeeza ekimeri kyamukula kino. Kati Kenya crude oil egenda kumujjawa, crude oil wa Uganda egenda mujjawa ng'ayise pipeline. But Kenya constructinze one of the largest gundi is a container reservoirs for Uganda oil. Kyekimeri kyamukula kyekigenda okufaanana crude oil akipaatiiseko kabaka Mutebi ne mulowooza tuli basiru. You people, your fathers are fools. Ensi tesobola kubeera nga nti embizi yokka yeri akaana kaayo ka mukolo. Nitutuga nti Abaganda in nationality y'abantu emiliyoni 12. All of us are fools. We are big. You can confuse a certain percentage. Kakati nkugamba nti bakola ino the theory requires that the public must be prepared for the good or bad news. Okay. What the Red Paper story was intended to do was to portray Governor Mutebire a scenario. Red Paper yakuba ndi Mutebire a scenario. Era kati bajuniya bebe bakola emirimu. Okuva kollo tebatubulya ntakyali scenario. This is the Mutebire I'm discussing. Kire bagambye yeri uli yagenda. This is the Mutebire Bank of Uganda great up to refute. Tuyina gye tubita a refutal, a rebuttal and a denial. Mu mawulire byanjawulo. When you say he refuted, kitegeeza with evidence. A rebuttal means evidence. A denial kwekangabiriza. Ate mu mwezi ate bamanyi babimanyi. He denied. No. A denial teyina mugaso. Teyina kwestandi. Babimanyi okujja kufa abasoma menu. Kakati nkugamba Red Paper yakuba nti the man is senior. Negamba this however exposes their naivety that how could a crucial government institution suffer a vacuum when all of the directors and commissioners are headed by a capable people. Baga nti Bank of Uganda is governor ali mukuma isina yiro. Olwo nga baagala okugobawo kaseekende. Abaali baagala kuwamba commissioner era abamomentary nga tubalindiridde. Tamper with the management. If this deputy governor, you don't appoint him governor, mugenda kusanga obuzi. Awo wetulakwa basajja mmwe soti tamu buno obufere obwo bw'omwendo obwo. Anti mwagamba kakati akwana yose. We shall expose you. Why? You are now caught up with your using short-term strategies. The governor is a northerner, the deputy governor. The chief justice is a northerner. The speaker is a northerner. Kati the northerner become governor. Because the argument that if the 3 pillars of the state can be handled by northerners, the speaker and the chief justice also no promoting ejokulyamu kakati short term strategies zammwe okubaka sekende kazi zibatuukiridde kasolwa ku lubimbi kituufu kitegedde. Yes, this man should be promoted now. Yes, a deputy governor. Why is he there? Waliwo oluvuvu olutambula nti nga bakunama anti nga bakunama kubanga argument yaggwawo dda. If 2 northerners can handle the 3 pillars of the state, ate obwakavana bwaki ejogo nga libava mu mutwe, short term strategies nga zibaggwa mu mutwe. Kakati nkugamba nti bakuba baali bakubaani commissioner wa Nakalima G nawo bawambewo. Nenkugamba nti the story carried an allegation that the governor was only dealing with a junior staff who happened to be his cousin. This is also intended to prepare the public that apart from his cousin, the governor cannot issue directives to senior staff at the Bank of Uganda. The Red Paper alleged, because he's senior, he only rules governor Bank of Uganda Central Bank by remote using his cousin. Tewali ekirifutinga
oluvago bakubba kati Nakalema awagula genda nekyo bakibbewo currency direct of currency nakyo bakibbewo nogamba. However, this claim also implies that whatever happens at Bank of Uganda was not the responsibility of the governor. The red paper story is therefore fake news due to the following reason. For abagezi tudu, I just analyze. Nemanya kandi nti kituufu ekyo baali bapreparinga ti Nakalema ayingireyo bakwate commission of currency as he usually does. They use her to get rid of people in strategic positions. Era Nakalema talina musango na gumu gwe yali awangudde mu court because her purpose is not to convict, is to get rid of people, arrest them, force them out and replace them with other people. Bagala okuwamba Museveni si Museveni waliwo atamidde obuyinza waliwo abutamidde. Now, number one, why the red paper story is wrong in my opinion at that time. The central bank cannot be left under the stewardship of a senior and unreliable person owing its importance to the country. In addition, any serious government cannot allow situations where there exists a vacuum in the management of the central bank. Tekisoboka. Kakati of the two one, a senior man to run Bank of Uganda, kitegeeza n'ennyonyi bagiteeka ku computer. Nebera ku auto. Ye ku auto. Naye muyina eggwanga basajja mwe muyina eggwanga oba bye boogera naye beesiimye. Abasiraamu bagamba ti osasiranga nnyo omugezi ayogerera mu basiru kuba bakutta. How can you say in a country, an English newspaper, that the whole central bank is run by a senior man? Kiswaza kakati nkugamba nti nkugamba the question should be, how did this story leak to the media? If at all it is true, yes, any company would be concerned. A public relations manager must buy all of the newspapers, must fall to respond. About what responding, and do you know what exposes the government? Tisinga mu Uganda abantu bonna bagula amawulire mu government offices. New Vision yali badala ku mitwalo 10. Yani badde ya kituufu. Tewali. Obonna bamonitor ne bagamba tizimpapulanga monitor red paper and New Vision. They are like a women. You cannot tell a woman who is going through suffering. Bonna banyirira. Kituufu. How many copies do you circulate? Mu Uganda waliwo kye bayita mu mawulire tukiyita ABC. If you want to find out that a newspaper is a newspaper, tukiyita ABC. The Auditor Bureau of Circulation. You know, Bank circulating 500,000 copies. In Uganda, we don't have a newspaper that qualifies to be called a newspaper. That's why they are expensive. Okay. Why did you not attract the attention of the minister in charge of finance? How can the minister of finance sit down when a newspaper has reported, which is believed widely, that it is close to government, that the Bank of Uganda is in charge of a senior man? Why was it? Also, why was it not rejected by Bank of Uganda? It did not simply because it was made to serve a purpose. This is why the senior governor woke up out of his slumber to alert Lieutenant Colonel Edison Nakalema to dramatize the whole incident. Bakuba send oluba building a story yaabwe bagenze ne bakuba sente ate nga n'okufumba tebakumanyi. Who decides that we need new currencies? It is Bank of It must be a board. Yeah. Omuntu omu tasobola kuba agamba ng'omuntu. Bwe bakuba sente ne bakyatalinga ennyonyi egenda ezikino yagendako ne London n'ekima ebintu byereeta ebyamandera n'embiira abatali connected Bank of Uganda. How sure are we nti basooka kuteekayo? Ne Nakalema teyakwatako n'oku.
Mbiri has never made a statement. Bakwata munyampi malinga. Omunyampi gwe baayoola omunyampi ne bamuyoolawo. I wrote this book. Okay. The future will exonerate me. Nimbagamba. Secondly, like any other government bureaucrats, the governor believes that invoking Nakalema's name in matters of corruption gives their sinister motives credibility. Previously, they would refer such matters to the IGG's office with the Auditor General. In many cases, at Bank of Uganda, which are criminal in nature, the governor plays the role of a whistleblower, which is strange. How could the governor take the role that when the governor detected wrongdoing in the Bank of Uganda, the immediate person he thought of was Nakalema. How can a governor become a whistleblower? How? If there are people you cannot handle, to the extent that you need Nakalema's intervention, why are you there? Akili. Watu wanasema mimi mlevi, mimi mjinga, lakini akili yangu akili sana. Akili yangu akili sana. Wanasema mjinga, wanasema mpumbavu, wanasema mshenzi, wanasema hii azimu, adimani, wanasema hiyo atumia pombe kila siku, lakini hii kikwa yangu si kikwa ya mlevi, si kikwa ya mjinga. Kikwa akili. I ask a question is, nti omusajja gavana atakubira agenda Kalema. Nekubira mutani wange ali mu bwetu kwa ndi wange ababbi abali ebweru abawulidde. Tegeze mbere bekususe. Oyo Mirundi tamuzaalangayo. Ave magombe nantuko muzimu guntuga. Yani kugamba. Nti previous senga Nakalema tali najja kuzanya katemba we. Bakubira bakwasanga Auditor General. We reported the matter to the Auditor General. We reported the matter to the IGG. Ne escaping. Kwa bonna baba babo. Nkugamba. In many cases, at the Bank of Uganda, which are criminal in nature, the governor plays the role. Akati negamba. Nti yo governor, gwe baga nti ali Sinayo. He woke up from his Siramba. Nakubira Nakalema esimu. Not a managerial meeting. How did it? Bakwata banyampi, bakwata munyampi. Naye banyampi baba weddeko. Banyampi ba weddeko. And in charge of institutions. Why should he refer Bank governor? We are mourning now. Why should this Mutebiri refer matters he would have handled to other institutions? Is it true that he was here? He can only is insane as being mistakes are concerned. When it comes to alerting in Nakalema, where I can escape an exit door, he's not insane. He remembers the right institution that he can call in. Why didn't he call fire brigade? He was said, Ndikire wala chituvuma, ndikiralu, ngabache waliola bokedde nga agende butabika na interview nga abantu. Ngachiteka ku TV. Chituvume chituonone chovume nyaba kutalabangako. Uvume mukazi wangu olire sebia ni gwe epangira ku mukazi wangu. Katonda nakikanyugire ebimwe yasange emimwe giweddewo egyaba. Nakanyugire emimwe gy'embizi. Kivule nivu kitunuliriza emimwe. Nti otuvume tujja kuleka. Na mpulidde waliwo obusiru mbwe gwe tugenda kuvuma. Abasoka bayina olugero nti ebisiru ebibiri bisinga omugezi omu lwaki nga batambula ekiro kubanga omusiru omu atunula ekyennyuma nyuma n'alaba ebivaayo omusiru omulala naye when it comes to logic a negative times a negative does not equal plus. No, you can't. Nti obusiru plus obusiru you get omugezi nti ekintu emempepo bw'okigatta n'omufungula ndiga bazaala omugezi. Kale tugende mu maaso. Nkugamba. Why should he refer matters he would have handled to other institutions? Or one would ask, who are these people amongst Uganda's Bank of Uganda staff that are more powerful than the governor himself? Instead of trying to cover up his incompetence, Governor Mutebiri, I said, should better tender in his resignation and pave way for competent person. He had reached a level where he could not control Bank of Uganda affairs. That even in a simple matter of printing money
and the plane is diverted, he refers the matter to whom? This was administrative. Okay. These are intruders. Why did you? Nti emotoka yange gye nasindise okutwala baginkubidde nzimonitalinga ne Kaki twakolagananga naye Kaki naye emotoka ze nga naye azimonitalinga. Yes, ndamuyambanga okukwata emotoka ze babbye. Anti nze nina science oli owakiri gwegoyita shiriki nkugamba nti trying to cover up his incompetence. It should better, it should pretend in his resignation. And pay for way for a competent person. They picked a competent person. Why are they panicking now? A deputy must be able to overtake his boss. Why do you say that my destination is to be a deputy? Why do we create deputies? In the case of Uganda, a vice president is not a vice president for continuity. Yes. Because it does not come on the same ballot. But in Kenya, that's why, in spite of their problems, Tagobye Ruto. Yes. Wamutalika yagezaako goba Joyce Banda yasigalachi. You came on the same ballot. You can only be divorced by an election. And everybody fears to go for an election. Kakati president wa vice president wa Uganda taina mirimu gonna gwe bamuwa constitution. Tebakimanyi. They hear the word. Some titles are threatening like a coffin. Coffin tell ya muntu. A vice president in Uganda's case does not have a job. He is a personal assistant of the president. Why? Because they saw, they had the memories of Muwanga versus Obote. So they wanted to tame the vice president. And the person who has performed well under this constitution is second. One second arrives at the function, greets the monarchs, all the people are gathered, reads the statement and goes back. He does not add Mumusiru. Ate Musiru kibamu wa mulimu ki. The vice president in Uganda's case is a personal assistant of the president. If he's not an inflated, he's an inflated personal secretary of the president. Inflated. But you look at the constitution. Vice president bamu mulimu ki. Ate tebalagira president tianamuwanga omulimu, you can sit there nkulabeko. Anti kyogenda okukola omalanga kulaba what is entitled to before you go on strike. Yes. Kati nkugamba nti alleged plot, if there was extra money printed as alleged at the break of the story about Bank of Uganda scandal, how could the money just disappear? Nakale matalina sente zeyaleeta tezaliyo, emigugu gyali gyabambiri. Era bo tebakola na statement. You see, in Africa, a row is like a cobweb. It only traps small insects. But in Europe and America, a row is like a blind kid. It doesn't know its parents. Kakati nkugamba nti okitegedde ne bwenkomawo. Nti the governor am mourning. I would have liked to mourn Mutebire as a secretary to the treasury. I would have liked to mourn Mutebire, a vibrant president of Makerere University. But where he has ended, I find it becomes difficult for me to analyze. And this should teach other people. When should you depart? Yes. When should you call it a day? A day, no umura. No umura. Public service. Politics here. Politics mulala. You go to Israel. Osanga Prime Minister wa Israel ngata for some minister. Yeah. No sanga minister nga for son. Okay. At one time, Gundi Mbabazi was the Minister of State. Mu President's office. Lugunda ngata abadde Minister of Foreign Affairs. Ate President namu wa Minister of State from Foreign Affairs. Kubanga Museveni works like a Nyerere. What is important in some systems is not your title. Okay. The role. Who can play this role? Yes, who can play this role? Nyerere could remove a minister namufula DC. If there was a crisis in your home, you can go. Yes, you can go. Like these soldiers who were removed from the barracks to help the peasants. HB Chabut. Name for you,
Mzee Chemba Sasirako, you forget it. When Salim Saleh was the Minister of State for Finance, he trained the people. Naba wane pichi. Naba igiriza ne computer. Bakolena, where did they disappear? Did they disappear with the motorcycles or they were eaten? When were cannibals ababali? Tova Quest TV kalika tumule mpekena kuba tudda naye ngenda kubanga nebaza omukulu Asmani Kato okuvaliye obukoto ngulaba kuoli omukyala nakanyekejjo tinaye kulaba kuoli mbebaza okodi mwe Quest TV wamu n'omukulu Moses wali mu Somalia Mogadishu mwenako emuli mutugoberera mbebaza okuba n'omutama naffe ku STV wamu n'omukyala mama jara wali eri Bungereza nsaba mungu aberenga akusuusa nkimanyi togenda mu operation naye era kuoli oganye kola soko tulabeko oyegera operation nsaba mungu aberenga akukakkanya operation gigende mwero oberenga uvamu successfully weno omukulu Adrian wali eri okuvima wale nawe kuoli nkwebaza okuba nti otugoberera katudde tova Quest TV. Komuno mukuru Adrian okuvima wale naye agamba akutumiddeko era nga kusabira Mungu aberenga solo ayongera okubanga akuwangaza. Ntyali wonyo kankiriho. Okay. Gobe nayo okuba nti nno otabagana bulungi onyirire oberenga omutwe gutembagana ng'ogwange nabagamba nti saluni jobere makindi awo weri n'okubanga olaba ofuna ka baby face nga kamukulu kwa Mzee Tamale ogwange kugenda mu blenders beauty wali solo kubanga bakolako nabanga otemagana nyongera okubanga mbanjulira omusajja omukenkufu obusutu obulungi ne bagano gabe namba era abantu bambuuza banga bataliki mugamba masuuti namba ngenda tumanyi namba tubasa nayo okoma kukugula ngo butubaye namba y'obusuuti kukugulango temukola ebirala kubanga oyinza okwamanyi okweruma oyinza okubukira kyotaasobola okwambala mukemmandu weewaawo ngenda kuba nyogera okuba nti nkwanjira omusajja omukenkufu era nga yavumbira eddagala eryokuba nti oyinza ddala kansa sukaali alusa pressure ebizimba mu lubuto ndwadde zonna asthma osobola okuba nti owonera ddala n'obanga otereera ddala n'obeera nga owonedde ddala omukulu oyo abantu bangi bamwogerako tv zimwogeddeko radio zimwogeddeko papala zamule zimwogeddeko abantu bavudde ebitalo amangi bavudde Kenya bavudde Tanzania bavudde bundi okujja nti bajjanjabibwe ne bawonera ddala era omusajja oyo omukulu oyo asobola kuba nti akebera n'obanga amunye obulwadde obukuluma tagenda kuba nti agwira bugwiza obeere nga agamba kino ampulira omutwe gundumamu ate kino ekikuluma nedda wabula akozesa ebyuma ebyekikugu ebyuma ebizungu nasobola kuba nti akebera ddala n'amanya nti obulwadde bukuluma oyina sukaali oyina pressure oyina ulcers oyina cancer wa buli kika oyina asthma oyina ebizima mutu genda ng'osobola okuba nti ojjanjabi wali Kasero Buloba mailo 11 ku Mitana Road omukulu Dr. Kayonza oyakanza Herbal Research Clinic agenda kuba nti akujjanjabi wali ng'onera ddala enamba ye eri 0701 877 116 0701 877 116 mukulu Tamale nga twogera ku nsonga y'okuba nti nno Dr. Kayonza ajjanjaba abantu era nga Habo afuse Habo okuba nti agenda kuba kati ekkubira okutambulira abantu bena Abachina mu nsi yonna gondi tuziita laboratory drugs have failed we are going back to our roots yes kakati kambabuulire society gy'ozuuliramu ekintu nabagamba muyinza okusanga famire nga yabasiru nemubeeramu omwana omugezi ne bamugoba ono omwana si waawano ffe tuli basiru ffe tuli basiru ate ono omugezi afaananyani bagoba omwana omugezi mu famire naye ono nga mugaggamu ffe obwavu obwaffe bwa famire ono yavaawa ekika nekituula ekika nekimugo you must understand kakati ffe mu society zaffe everything was discovered for the Kabaka. The Kabaka had to own you. Nti omuganda bw'aba yeso omweso n'atema omweso ng'alagira Ssekabaka chwa abaddewo. Omuganda agobye enjobe ye n'agigoba amaggwa ne gagenda olugifumita effumu mwanga. Nga gw'otobye everything must be attributed to the king. Ffe boyita abashiriki tukuga Ddungu ayizze kuba Ddungu ye muyizzi bakabaka mushiriki balyaba bakatonda Ddungu ya bwikale yasigala omu mukasa w'ennyanja n'ekiwanuka omulalo waladdu ow'enkuba atonyese bakabaka beeyo yes kakati you attribute mu Europe it became a competition. Ti omusajja yazuula volume
tibwobeera mu baafu ennene n'ogyebakamu amazzi agavaamu genkana omubiri gwo yadduka bwereere okulipootinga ku ggombolola. Anything discovered had to be reported. Kyobala tukugamba nti eyazuula emmindi tumumanyi, eyazuula olubugo tumumanyi, and you cannot know them. Why? Everything was taken over by the kabaka. Nature Sabataka tekyali kya kabaka. Sabataka was the head of the bataka. Omunene sekoko segwanga abaganda se kitegeeza the powerful. Kakati Sabataka yali Mutesa wanu ye yabba obwa Sabataka. N'abalongo kabaka talina balongo aba Saabalongo. Byonna birina kuba bibye. Saabasajja ye Saabalongo ye yakifuna dda. Kakati society bwemugizimba bwe mutyo, the Europeans batuukanga ku level nabawa ekyokulabirako. Ne mbagamba ti omusajja baali bamuyita Makoni, was Italian. Makoni n'azuula wireless nti eddoboozi litandika okutambulira mu waya, n'agenda ekyanjula ewa kabaka wa Italy. Kabaka wa Italy ompita mwana muto. Kakati okuwoggana nono n'awoggana nkifuna mungi. Makoni moved to London, demonstrated it. Ne bagamba tetukirabye mu nnyo magezi. Naye kiyinza okukola ku mmeeri zaffe. This is where the British stopped. Makeri went to America. Makoni, the Americans, because their level of development, bakolaki bakijjamu radio. The rise of radio in America. Yes. It buli lwozuula ekintu, it depends. Okizuuliddewa. Yes. Era mu baani. Yes. Meniriki of Ethiopia yagenda mu America n'asangayo akatebe ke bakolaki ke bawanikirako abantu. He was inspired, impressed. N'akagula, forgetting that in Ethiopia there was no power. Yagula akatebe an electronic chair yakagula mu America n'akatwala mu Ethiopia where there was no electricity. What did he do to use for it? Yakafuula Namulondo n'abeera ng'atula okukolamu nga bwe mwambala swimusumu ne mugenda ne baga nti omwana asabudde kubanga temumanyi. Kakati level ya development yekutegeeza kyokola kyo. This morning omwana omulenzi azze ewange n'angamba I'm capable of developing a bulletproof vest. Muna Uganda? Yes. My concern is if I surrender this man to these people, kuba nali mwadde ab'amagye, what if banamubuuza iyo technology wagijjawa? Why did you, of all the things, waki era bulletproof? Era bulletproof. This is my now dilemma. Uganda yaffe era biba si byangu. In other countries, baali badde bamutudde dda wano abaganda bayiga okukola emmundu naye nga buli yagikola bamukwatirawo. Nti yes, filtration of technology ti nuclear gundi ani Soviet Union bwe yagwa kati amawanga gonna Pakistan yanayina baali tebasobola kusasula bascientists ne badduka. We can guard against this. Nti kakati when you talk about Habo, nti omusajja azudde eddagala lya kansa. Omanye ekiri mu Cancer Institute? Kifumba mutuku. Yes. Kakati obwongo bw'omuddugavu tayiiya on how to benefit from kino. Mzee Tamale, kimanyi balina ekintu kye batteeka mu bwongo waliwo endwadde ezitawona. No, bakimanyi. If this man does not cure cancer, baali mulese ne bamuwa abantu kiŋŋaana namba temugenda yo namba ti agent w'abantu ye yani atesting ebibye ebya ayina gundi simanyi safi organic namba ti bwani oditawo ebibyo bitwala bwani. Omukulu Senfuka ali mu kukaaba. I know Senfuka. I've talked to him several times. Eyasooka okubeera okukola cancer dagala bamuyitanga Kiwalabi. And the president was taken on his tour in America. Ti omusajja tumukebedde gyali. When these people came here baba kuweka mugundi tebamulaba. Why? An African yalinga muvubi n'omuvubi African. Omulambo bwe gugwa mu nnyanja
abavubi teboogera gye guli aha bagukwatirako bakwatako ebyennyanja yes era abaganda kwe kubasalira amagezi ti omulambo bwe guba gubulidde mu nnyanja nyina w'omugenzi ajja ku lubalama n'ayambulamu amabeere kituufu n'agamba jjajja Mukasa mpeereza omuzzukulu ayonke kaakati tudde tebasobola kikola kuba Mukasa Munyankole Mukasa akuba amaato ku nnyanja ayogera Lunyankole Mukasa yadduka amasasi yagenda mu kitobere Mmengo teyadda abakuba amaato ku nnyanja baki Mukasa yali ku maato akuba amaato g'abavubi unayogera Luswayiri Mukasa mulala Mukasa ali ku nnyanja ba amaato g'abavubi atwala empuuta oyo mulala ayogera Luganda kakati what was the Baganda Abaganda baali bagakugaana ku nnyanja tebabbako so if you fail, if a fisherman, the fishermen connive not to bring the corpse, nabo bategeeza badifayinzaani nabe eggaliza bajja zibba ku nnyanja. So in order to protect Mukasa and his respect, that is the guardian of the wreck and the banks, these bavubi were forced okuleeta ki kakati mu nsi yonna tukola bwe tuti what these people don't know. Fe twatandika Utoda. Utoda was started by abantu abatali ba university. Ne bakwata ekintu kyabwe emyaka aga nga UTC yagwadda ne leerwe bajja ne bakibappako naye nga omugezi yali asobola okufuna mu taxi nawanika akatabo kange how to manage scientific elections ne bakakwata batumwebaze naye tumwebaze wamwenyabwonya naye buli amwenyabwonyeza tumwebaze buli lwemulaba mu Serena ng'ali ku Zoom nzijayo eddiba lyange nenzina amazina nengenda ne mu siriki yange nenyongeramu ebigali even that one that katabo was confiscated. I was saying if you go to radio and TV nga muzibbi teziriyo what can we do now because scientific election means addressing the people without rallies. What do you do now? Nembagamba, can't you take advantage of the taxi industry? Nga tunuulira ab'e Kenya balanga ku baasi naki netudire nga Rwanda bwekola nti RPF ebisaawe byonna ebisasula mu advance ate ng'etteeka likugamba you must address a rally mu kisaawe ekyo si dictatorship political tactics political lwaki gwe tewabikola lwaki tewabibuukinga ale ekyo tewali akikunenyeza kituufu yes if I have money to hire all the ladies sente zange nzina ladies zonna kandi hiring ani aŋŋaana do you complain no kakati nali mbagambye emmotoka ya taxi mugiteekako ekifaananyi kya president sirawo to Uganda nga sitiika kweri naye nga mukikoze in such a way nga bwe booza n'okkuba enkuba tekivaawo akatabo kange tumwebaze ne munno oli gwe mutegedde naye buli lwemulaba nzina buli lwemulaba abaana bange baga nti ndi mulalu ngenda nembalaba ku Zoom bwe nti nenzina amazina agatta omuntu nenga nti alla mugagga alla gyali toyinza kujoga muntu myaka 8 noga nti ate bw'ojoomuya mbukakatiriza ate mbayamba ye basajja mu bavubuka mu muyina ensonyi nti omuwagamba muwala wajjemu olubuto naye naddukira ewajjajjawe bakumulirano n'azaala omwana n'omuyita akukimira amazzi owo yavaamu mirundi omulalu gwe mwatwala okusinziira ku wabukedde ali butebika mu mujje y'abayambi so sigwe myamunoti madman azirisi bukedde nankuba emyezi 4 bayise nyina bamukebera omutwe nti kuli bye nitusinkana kuli bye gwe nitusinkana kakati nkugamba ayalipo nalimba wadde amagezi era ne bakigezaako president directed them Saida Bumba nti mukoŋŋanye abatakisi ninga bababbiramu ekyo ne bakigeza kakati kyegaa kiriki ti failure to understand Utoda nze njiriramu ntya nga sigijjeewo nti osobola ogipangako ki ebipande you only go to Utoda leaders n'otugamba nti bannannyini emmotoka ne ba drivers tulina okugabana ku kipande ekiri ku mmotoka yo learn how to fight existing ki nti ezo Boeing egundi za Boeing yingini zino kampuni ekola Rolls Royce yezikola kyekolako kyokka
ekolako yingini yokka ekolako yingini yokka okay Boeing yingini za Boeing kampuni ekola Rolls Royce obola Rolls Royce ekola 20 eya nga ganzibu Mutesa yagamba nti Rolls Royce yange mujintereko esanga mu maaso kyobola basanga lya Embuga tekiriyo okay Embuga banasanga banajembe something izo nti yaddira benzi n'ayiteekako eki esanga mu maaso kubanga Rolls Royce gojempimisiza kakati Africans ekyo tebakimanyi abana abasoma nti omutoolo atagenda ku muyingini yalingi yalaba mmotoka kibina muziyita muti era zizo si ekibina ekibina ewange ndooza esinza okukaddira omanyi mmotoka zange tezivaawo ziringa baana ye yasookawo kibina bw'olaba esituse bakuga nti erimu ki ekyomutoolo ekipiira abatoolo baddira emmotoka eyo mu Japan emuyitako nti si yiye the batoolo who are not engineers who don't have any knowledge batunulira emmotoka eyo ne bagamba nti enyuma esituse ate tegwa erimu ekyabatoolo the batoolo ordinary engineers ne bayiye ekyo ne bakiteekawo yes bayiye ne bakiteekamu nti omujapani yetamanyi nti emmotoka mu Uganda era ogenda nolaba emipiira gye giweddeko emmumbwa ng'ate eri mukatale ka Kiseka ate bagutaddeko gundi endala kuba guyinza okuba gwayabisaawo ne bagwakoze eki kakati bo bayina gundi nga sebo tebakitutte mu factory waliwo special gyayitako nga omwana damu n'asalasala enjolo ezo mpene gudo ne guyima kakati ekyo bano ababbi ba mafia kye batamanyi nti if we have a man who treats cancer and it is proved, can't I invest in him and make a pharmacy? Yeah. Can't I invest in him and make design mwabutundira? Can't I invest in this man and make parking bundi buno boxi? Let me tell you, omukazi bawe yakubwa gundi pressure ng'abaana be basoma. Omukazi natandika okutunda ebbaasa envelopes ng'asapulayinga amasomero nga kwayimiridde n'asanga nga tebisoboka n'agenda mu America ku American Embassy n'agenda ku American Embassy ne bamubuuza ng'asaba visa to the United States ne bamubuuza lwaki oyagala kugenda mu States ti omwami wange ali paralyzed naye nsomesa abaana naye ntunda bubbaasa buno bwentunda bubbaasa owerera abaana nti omuzungu namugamba nti oyinza okumpa essimu ez'abantu abo yotwala obubbaasa amasomero n'agamuwa yamugamba ngenda kuwa visa lwaki you were the first Ugandan not to tell me lies. I wish you good journey, go to America, the country of many opportunities. Naye yali akola ki? Omusajja ono w'Ennabugabo yasanga ebisaaniko mu Kampala bibalemeredde nga kalooli zijjudde. At one time when we are going for Chogam, the first lady came from State House n'ateekako gumboots n'ayoola ebisasiro nga kiri bubi. How the problem of garbage was. Yes. Omusajja oyo namuyamba oyo gundi era waliwo yakikunyuula muyezitasubwa nekikunyuula yabeera mu buli kintu kyonna kyobulaba obukyayi bwayina buyitirivu nnyo nekyo yakiyoolayo nakikunyuula nakitwala oyo Nabugabo. Omusajja we Nabugabo yakwata konteina eki n'agitwala ku Danish Embassy n'agiteekawo n'alekawo n'essimu ye. Omusajja yaliwo n'agamba bwadda omusajja oyo aleseewo wano terrorism yetannaba w'amaanyi bwajja mumumpitire. Omusajja n'amuyita mu Embassy munda n'amugamba wasoma kukomawo saasoma lwaki watadde kikonteina awo nalowooza namwe mulina ebisasiro ayinza okubanga yabitwala ku Embassy ekizi illiteracy are very aggressive people. Yes. Mu Uganda illiteracy, when you say Muganda who is aggressive, Omuganda ali aggressive wano omuyigirize the rest the best businessmen tebasoma a processed Muganda ye mwavu gagenzi baluwabuuko nga mumalawo
nga mumala weewaawo tunasonya akayisemu akatono nnyo naye nga tuwadde tulina kituleezaamu muzeeyi Tamale anti kati owulira nkugambye nti omusajja oyo baamuwa egurant aleete ebimotoka ebinyiga 40 ayihelp ne state house ng'ayoolayo tebaamuwa ssente mu state house ndowooza lwe yali azimubbako naye I helped this man najja ebimotoka bye 20 byajjako 5 ndowooza oba 6 kasita byatuuka ne batandika okulwanyisa noono omuvumba bizino yempulira kamenje naye nayingiramu nakiyingiramu kaakati Sebagala yali meeya n'awandiika ebbaluwa ti ono omusajja tetumumanyi abasajja abazungu naye Sebagala tebaazimuwa the only stopped the grant n'ayingizaako ebyo yowa Nabugabo baali bamugambye abacyayina ashuwa leeta ebbaluwa mu state council yamuyoka ti endabirwamu zonna ze bayiwa eri gye bayiwa ebisasi ekiteezi tukuwa ekyuma ekizisase komewo was blocked. What am I saying? Kyembadde nkunyonnyola kiri kimu nti bannayuganda tebamanyi nti how do I take advantage of ekintu ekikoleddwa ono akibbiramu kakati ono abbira mu cancer institute abbira mu ddagala lya cancer obwongo bwe tebunnamugamba how can I help this man ono yafunda eddagala lya habo nsigale nga nange wendi yes tukoze tutya babiri otunulya kamera zammwe ezo ze kamera zino ezedda va ku video cameras era the same shape era naye bwe yali genda mugundi si select government waliwo bana bali ku gardens select government bw'otuukayo bayinza okukuwa hisole y'engatto tisoole eno omusajja yagitandika ngaali mu lunnyi wa nsozi nalaba essaati mu select government nga eri ku dola $10,000 essaati nti ezo obukulu yazigula naye peesa lyayo likolebwa abantu 6 just epeesa limu era bwe liba livudde ku ssaati eyo olirindira emyezi eki emyezi 3 yes oyinza okusanga ekintu oba ssaawa mu Switzerland nga bano bateekako kino bano bateekako kino bano bateekako kino nolwokuba temulina research baddira wano mwagowa ne baddira kadanasana pulezidenti namufulya abawala 10,000 ne batandika obbalwanira tebali mu trade union ne bagaa nti abantu tuyinza bayisa kiti naye ekyakananasani kyatababuulira ekyalemesa factory erina grant erina buli kimu kyonna bamugulidde ebyala ne bakoze babulookinga sewage toyinza kubeera nabawala 10,000 younger girls nga pads zibulookinga system the pads block the system I'm telling you too you go to India where textile gondi textiles eziri mu maka bakazi abaako mukono akagere bebazirimu because they are mindful kakati wano ono owa cancer institute ne supplier w'eddagala lya cancer n'omubbi kinakibulookinga alina okukuba kino kireme kusituka yes not to think about wutota tugikuba kugijjawo how can you coexist yes baatugaa nti wutota tukole spare gundi naye bagaa nti mubikola buli muntu atunda spare ajja kujja awambe wutoda leadership ne bagaa mukole petitions no muteekewo nga muwola abantu naye bagaa eyeewoze bajja kukola ng'abeebusoga eyatunze ettaka kakati akasajja kabukedde kabadde kakuba mawulire bemupi babiyingiddemu ono webusiki bamugobye yaguza emineserwadde ettaka n'amubba ateekeko omunaala kati bwe bategeera tikyabazinga abaguddemu ne bamukoleko ku nti aveewo naye gundi n'olubiri lwazimbye Museveni ekya Museveni kyo battakitte nga bujingo bwe yagenda mu State House n'asabira muhoozi era olwavaayo bapasita abagwa ku mpagala abalina ekkanisa amasabo abatakoleramu okuba bujingo ate let me tell you people you had a meeting in Entebbe when Bujingo comes back in court I've already rang him he's going to be denied bail you want him to take him to Chitali that meeting at Entebbe yesterday I captured it
bad news ngenda kuwa Bujingo video agikube mu church ye tulabe abakirimu abakuba muhoozi. Awo tutuuse. I'm telling you. Baguwadde DPP mbwakututte kugobamu kano kasajja era mu meeting tekabaddemu ti ako kasipoiringa emisango mali mabirizi bamugobyemu. A man called Robert, let me tell you, that meeting of Entebbe yesterday, I have it. Okay. I have it. Miso has it. That when this man comes to court, he will be denied the bail and sent to Kitalia to embarrass Muhoozi, that he cannot protect him. Tewali ayogera wano kintu nesikitegeera. I'm going to embarrass you. Leave you. Find a diplomatic way of get out of this problem. Kubanze mbewu. Do you want people to kill each other? Mwina nsenga bagamba yatta mwina kiyingi baga yatta mukazi we mwina waliwo n'omwami omulala ono mwina ono omusajja yayira omukazi mu kikuubo. You have people who are killing each other. What you are going to have, why do you impose somebody ku mulala nga Kiganda ye mwamuta n'awasa kakabukedde ne kalimba oyo omukazi mwina ko Oluganda naiti tayendanga ku mukazi ku musajja kulubyo alifa yezinze ng'eggongolo Kiganda yabagula ne bakuba omukazi mbu yabadde awa chapati yabadde waki. That woman Kiganda bwe yali awasizza is hated to me. It was naye bwe balikwata kulubyo oyo alikitegeera nga kino ekikazi ekyovuma abantu bali kibeteeta omutwe. Kakati nkugamba nti Africans kyekibakola obubi ti the Kenyans bwe bategedde nti pipeline eyiseewa ese Tanzania bazimbye the largest reservoir oil reservoir in Mombasa. Why mukula ne bamuwa sente akole tank nti mulaba nabo kululu ejja kukola ki agende ewaabwe tebakivuddeemu buvi batadde alternative. Yes, Kenya alitekubanga ku combat. The moment they started killing people towards in Kisumai, bagamba operation Lindanchi. The Kenyans went to fight in Somalia. They have paid a heavy price. Never na Kenya tebalingamu. Nto na wandiko bino byobusiru. Kenya bama Jerusalem. Obusajja bwabefundikira. Ne bakola land mines. Kakati land mines nga tebasubira reinforcement. Ne balusambu. The Kenyan media is mature. But if I grant batukubye lusanvu wabula batukubye Somalia bakola omukolo colorful ceremony in Entebbe ne yabakubye ategeere nti yabakubye bagagala okujja ekyawano sente without considering aisaabwe bakubye e Somalia mukoze eki mukoze omukolo ekkolero savings emirambo. Are you not confirming nti batukubye okimanyi nti bwe bakutta nga bakubye amasasi ne bakutta bali bakubawo essimu nga tebanasasula nti waliwo emiranga kakati mwe confirm kituufu batukubye. Oli omusajja eyali aduumira amagye ga Kenya baali bamuyita General Mwasesi bamubuuza nti twafiiriddwa casualties Kenya ne casualties n'abagamba nti the bomb that was used to blast our camp is 3 times than that was used to blast Ufundi House. Kakati Ufundi House yafiiramu abantu 10 ng'olina okukwata obwongo okubisemu emirundi eki. Kenya tewaliyo nti babulya next of kin. Ne wano Uganda nga bagikubyemu olaba abagula kofi kituufu bangi olaba abaziisa abagenzi akagenderako okulya sente. Kakati n'omulabe nati agerera abakoze eki let me give you 2 things. Naye sesisi yango kitegedde bulungi ti failure to realize nti discovery nina kyenjiryako. How can we coexist? Omusajja yajja wano emulago omusawo mu Germany n'atunulya abajaasi baffe nga bakubiddwa amagulu n'agenda emulago n'atandika okukola amagulu agali artificial ng'agatunda emitwalo 6 bamubattula essasi amagulu gagula millioni 3 bamukuba ne bamutta alese kiri abajja mulimu olwo. Instead of sending their people kakati kankubuuza okugula okuzungu ne malakwini egundi eno malakwini muzitikkira ennyo bwe kiri mulimu eza Japan simanyi mulimu eza China ate eza gundi eza ttaka ate ngumu nnyo temuli nanzirugavu
abalalu ne bajja ne bazikomberera bazikuba kiisi mala queen even the villages kakati if somebody starts a factory for mala queens bazikola muki bajja kumutta I was in the state house but me am not a disappointable man waliwo mukwano gwange ali mu quality chemicals omwo tuludde ebbanga ddene naye omu ku byabagamba nti tanyamba tampa sente as long as my shrine still works we wanna ni shrine tajja kunjogako temuli nfukamizaako nti nja kwavuwala nzije mbeegayiri kakati nkugamba nti omusajja wa Sipula an Indian kuba ne India naye yagala nnyo amawanga akakumu ne balesu India has disappointed us on one field ti abaana baffe 4,000 be bajja wano osembusibule tukwaka ni Arab countries babattirayo babasubjectinga nga ku prostitution ne bamala okuggwamu ne babasalendalinga osolota houses ne babajjamu organs. It is estimated by a UN report 4,500 girls were killed in India alone. Abana 10,000 kubajjamu organs ne babajjamu organs. But India shares technology with other developing countries. Kakati omusajja oyo yajja wa Sipula ne bayita n'abakwatisa chemicals. Omusajja wa Sipula n'ambuuza what do you do here? Ne mugamba nti I'm the spokesperson of the president. Do you get time to talk to him? Ne mugamba nti obvious. When you get time to talk to him, tell him he's the only African leader who has kept me waiting for so long. He was annoyed. Naye president bwe yajja Sipula quality chemicals yagigaana. Why? Waliwo abasajja babiri nga boogera mu Lunyankole nti eno factory ya Bukenya tetugikkiriza. Kozi omu ku basajja badirekita ba quality chemicals era afulayinga nnyo mu gavumenti omwo maama we Munyankole. Olunyankole yali aluwuli. President bwe yajja ne bamugamba nti weggala nti ya paundi milioni 28 nazo zaali nnyingi. Naga sisobola. I went to them quietly. Nembaga musaba appointment eno. Mwe mumusabe ekintu kimu. Will government buy your drugs? Your drugs. Naye quality chemicals bagirwanyisa. The only factory in East and Central Africa that produces eddagala eryalivatinga ku siringi. ARVs. Era bweva wano bagikola ki? Bagitwala. Bo baagala kuleeta byebweru. Kebafunira enjawulo. Si factory eno ti how do I nti nalabayo omusajja omu nagenda naye n'aŋŋamba nga yaabuuza kiki kyenyiza okulima ne mukikozesa. Abasajja abo baquality chemicals balina elements gye baali baagala bakole ki bagiteeke mu ddagala lyabwe oba nga ya kanso oba yaki. Oyo Magi Kigozi yali nga yakulya investment authority ettaka president yabawadde okulimirako element eyo yali wabafere. Are you sure? Yali wabafere oyo Magi Kigozi. Some people, me I don't respect many people in this country. Nabeera nnyo mu state house nimbalaba bwe babavuluga aboogera ebyobusiru. I don't respect many people. Kakati nkugamba until we learn nti omusajja ono owa Covidex alima miti ki? Yes, kubanga research wetandikira nti gundi si yali musiru okumira gundi chloroquine yali president wa America teyali musiru. Research bwe mukola breakthrough ku kintu kikola nabiki. Kati wana Mirundi mugaya ngambuzi. In Kenya the largest trading partner with Kenya now is Norway, I think. Mirundi, Uganda is the second. Uganda has been the largest trading partner, $700 million. Mirundi. To understand, $700 million per year. Obama is raising okuwangula kalumwa America to tell you how Kenya is important to us. Chimba gamba temwaba intelligence. Twetegekere hostile layira.
Mzee Tamale waliwo omukulu ayitibwa Pato engineer Pato okuva Ettororo agambye analysis yo is one of the greatest era akwagala nnyo when you analyze things analyzing ebintu you analyze ebintu ddala nga mutuufu kakati katubuuze mukimanyi nti bakkiriza abantu abamu ne balima enjaga officially waliwo bagirima era bagenda mu mirisho yaki kubanga enjaga bagikebera ne tobacco is more dangerous than enjaga enjaga ekibi kyayo nti eyina ebika cannabis opium waliwo marijuana waliwo abekuba muki in fact I hear nze nabagamba nti contrary to what you people believe ndisinywanga ku njaga mbulamu bwange nibwoga nti onkebera omusaayi gwange toginywangako never naye mpulira mbu kati ne mu Kampala omwo mulimu abalinywa caayi abagagga ebikopo bya caayi bya mirundi eki waliwo ekikopo kya caayi ekyomuwaliwo mweri why enjaga ye California was developed by British doctors Queen yazaalira mu ward nga gundi nga abakazi bamuwulyanga akaaba bannansi ne bamudevelopingira California azalenga nga tawulira aleme kuswala era abasawo kye baavaako nti omusawo surgeon tatunga kiwundu era nakyo kyava ku king wa Bungereza surgeon yamuoperatinga n'agenda ne bamubuuza tomutunze surgeon what's the role of a nurse nze surgeon bwe naatunga ate nurse anakola ki this was the opening for nurses but they don't get time kakati enjaga has been accepted certain companies mu Uganda zirime yeah true there is a man who came to me eggwanga lino lyali kulaakulanye nnyo singa teririna babbi omusajja ali mu Northern Uganda alima chai has farms in Northern Uganda on regional initiative naye bwakubuulira chai emirimu gyakola namubuuza nti nze nga sinywa majaani naga nti mubiya tomunyweramu amajaani bwagakubulya gakola ebintu bingi naye has written 1,000 letters to meet Museveni bamulemesa buli lwolaba alemeddwa okulaba Museveni ate kati kiri okeke naye waliwo abaddewo mu State House omwo ng'ogenda okulaba president alina woteeri ye ku kizinga omala kusulamu dola $10,000 n'olaba president olina kumugula $10,000 Museveni is sold the president of the country this is why do you believe ate amaze omumugula ate naye n'amutunda kuba si agenda okukola obasanga balina ebbaluwa za Museveni kituufu obasanga balina ebbaluwa za Museveni recent a man flew from London najja naŋŋamba nti nze njagala mata tulina empeke zetukola mu mata tuzizuddemu nga zirimu elementi amata gawa kamulaliwa wano ne Ethiopia gwe bakolamu tear gas how can such a country endowed with these natural resources be poor n'omwana omuto bebi gw'otanazaala naye aliko emiliyoni namba how nenga tulina resources ez'enjawulo president ajja kuva mu bukulembeze naye aliyewunya progress gye litutte kubanga ye bamusabotaginga house kalo wafuga amaka house kalo kubanga anti yabateekamu omunnyu ateeka omunnyu munva omwami nezimulemu okulya n'alidde emmere n'agikonya n'omu okugolola essaati n'agyokya kakati the man ends up hating the woman kakati if the house girl that has been sabotaging kuba Museveni alina subterfuge mu gavumenti ye is subterfuge atasobola gijjamu no waliwo kasita kiba ng'omuntu atadde subterfuge mu gavumenti yo tosobola mukolako kakati ate miteeriyo singa mufuna masheeke n'agamba nti muli embizi ruling neva mumagerese bulamu tikyayogedde kya buzibu asigala mu muzikiti asigalamu tasobola kusigalawo kakati if you have an attorney general Kafuzi and the chief whip who said that we can change article 1 netulondera mu parliament abantu Museveni nagatekiriye basigalirawo gentlemen, why don't you respect your ugly heads and Kafuzi? Why don't you resign? When will you resign? When will people how can people respect you now? Even in villages, mulimu abika kubika atafudde toddayo kubika
nero sogivaako nedda kafuuzi noono kifu mutuyambe bannange neddako mukatukoleze mwawe mudde eyabakozeseza yabadde mulala nze amwerisikiteeka nabagayiriza nti Museveni sakyogerawa Museveni tasobola kwejjako bintu bye ali mu kino ayagala kugirawo ddala ligase ya Museveni onene ekintu kyebayogera ekirala nakirabyeku wagamba wano nti singa president ayagala okuba nti asolovinga rango ziri wakati wa Rwanda ne Uganda tasindika bakulu asindika ejja n'omuhoozi Kainerugaba era yagenzeeyo byogera babifolo. First of all where muhoozi Kainerugaba goes to asobola n'okufuluma ebweru n'akubira taata w'essimu ye tamala kujja foreign minister omuyita aba state house baga nti ali busy kituufu balemera abantu bajjawo ne balemerawo delegation nezilemerawo bali bababuulya basapotuwas kakati muhoozi is a direct link ate si yasoose president Reagan yayita naba kujja mu Uganda yasereka muwalawo yes ni mu America bwe kiri if the president cannot come for security reasons abamu wano bababba waliwo bapasita abafere bapasita abakongojja sitaani ekiro abazimba mu ntobazi ekanisa ezijja okubwa abanyiivu bwe mutaave ku bugingo balimbanga wano omanyi buli pulezidenti wa America ayina pasita we balimbanga mbu bamumanyi bapasita ne balya sente mu State House paka ne babagwamu nga bafere kanzu bafere suuti bafere ganduula waliwo bapasita abafere ganduula abafere suuti abafere saati abatya bugingo abafere ganduula waliwo bapasita abafere ganduula abafere suuti abafere kanzu abafere saati abafere empale abafere engatto nga ye byonna byayina bya kifere n'enjiri ya devo yennyini balimbanga wano nti oli bamumanyi ekyokubiri nti when this President Kagame nabaga nti sovereignty nembagamba okujjako a man collected me a man told me that Wakoya was not Minister of Health that Wakoya was Minister of Finance but what I explained was simple nti Britain believed that by sending General Blair here who was once Amini's commander we are helping the man Amini we are agenda okutta Amini ended up humiliating him. The moment he saw General Blair, he remembered his days. Chitofu. Nti bansindikidde nti yali commander. Let me show you. Chitofu. Nti amuki. Nti wama. I'm a president now. Gwe. Singa otunulira omuntu nga gwe wabeera ewa nga yakulira wammwe nga habusigala. N'omusange w'omugagga kyafumbidde omuyita mwennyinaze. Bwe kiri. Omuyita mwennyoko. Bwe kiri. Tomugamba nti ewaayi. Ate gwe mwennyinaze era saaza tosobola kubireeta ebyo weerabire gye wamulaba bwe kiri bali abayisirairi baali bagezi as the British used General Blair whom Amin humiliated Amin bamuzimbira mu nsiisira mu Arua ne bagimuzimbira General Blair najja ng'ayavula yes conqueror of the British Empire naga nti ate General Blair bwedda awunya omwenge. But when Muhoozi goes there, President Kagame sees him as a brother, as a what? Nti gwe oli junior, oli naye tumayo salani akubira munne. Biba bisobaganya. Nti yefunza mutume yo. Bo bakyamanyi Kagame oli. Nabagamba nti junior waabwe. Yali mu boda. By the time yisoka salinde bush, kayigula brought me a cup of coffee. Ngaye Edis. You are all generals. Kubanga kika Uganda tekawummula. Kakati okuzala wangana kukola ki? Kubeera waawo. Kubanga if you retain me, nga image gy'oyina ya ADC. Now I have reached the general level. Kanange ndi ku Dalia level, tuli ku devil. Ono yali badde yavaamu dda. Gye nagamba nga kasiri eggwanga. Sisobola kusalutinga ani. Sijja kusalutinga Muhoozi Kainerugaba. Ne mugamba nti gwe wakaddiiramu. By the time Muhoozi became a general, wali wagenda dda. Kenya balina rule mu magye. The moment you remain at one rank for 3 years, you pack and go. Kale, nze Tamale. Final kigamba. If you send there, Okero Oryem, the moment Okero Oryem, His Excellency President Kagame sees Okero Oryem, what does he close his mind? Are you the son of the Okero we fought in Mirundi?
omanyi mmwe omuntu atasoma political science na logic nga tali cultured abaganda bakola nnyo mu state house waayo they are cultured even me they are cultured nti omukulu tomuyisaganya naye kyekiri mu lubiri kabaka muyisaganya obalaba n'abakungu omanyi bana bakola mu CBS batunda ku bisenge ng'omukulu ayagala mukwata kigu yes omuganda can easily be in diplomacy ebyo bya diplomacy kwetoowaza okukola ki okugamba nti omuntu ajja n'omujjako ebintu noki because we grew up under brutal kings a simple mistake would cause you death they are disciplined, they are humble. Their problem is to transfer this humbleness to whatever babajoga never could join, never could alone, never could never could why don't you go? That one will sort of two. This young man, Ayebale, is a senior diplomat. Ayebale helped to pacify Burundi. Tayogeru wako. Nabaganti Ayebale yabaletedde ne UN Technical Institute Entebbe tebajogerako babadde bagisolinga kumujjayo. Why don't you appreciate? Why don't you separate your interests and the national interest? Olunaku lwe munagwamu obujoozi obusuma n'obujoozi basuma ne bajooga olunaku lwe munagwamu obusuma n'obujoozi ne mutegeera nti ssente si zammwe mwekka. Buli muntu yajja naffe twajja ku luzzi kunywa mazzi ente etomera ginnewa yezikana n'okunywa gye bakuba ne bagijjawo naye mwana mulowooza nti abala bajja kuba slave and master tujja kubeerawo nga yakolera waffe tujja muyitayo after suffocating me for 8 years somebody gets the guts the audacity omanyi bwe yagambye if I'm wrong he is also wrong. Why? I made a mistake, he also made a mistake. We wanted to give him money to go home. Did you bring me to Kampala? Do you know the number, the registration number of the bus that brought me? Omulaba obujozi bwe nti bwe bampa sente zireba kubanga I have communication skills. Ezange bazitwala ndi ku standby generator ne boleta billion mika. I cannot touch your money. The only money I can touch in Uganda za Museveni nazo. Lwaki gwe ate omuvuka muzibu tamanyi gundi omanyi bw'obeera aloga nti misiri nsi lwaki bwe wakwata sente n'ozitwala Museveni ze yampanda ye Museveni yategeera nti kati ono wakuba kubanga kati Mirundi ategedde yabbye sente kamubatule ye teyakitegeera nti bwe wazikwata tewaali ndala Museveni bulijjo temumubbako sente n'aleeta endala lwaki ku luno teyaleeta ndala teyakitegeera logically nti nze baali bamaze bwongo bwange baali bamaze okumbwira nze nkuwadde naye azibbye yange katuusa ne zivayo Mzee Tamale paka lwanaziwandula tugende ko West Africa agamba anonule palm fruit cannot be roasted in a fire blaze. Toyinza kuba ako nange kenfunye yako pagende when a drunkard woman strips herself naked before drunkard men she is attracting rape bwekiri musajja ndi mwafu omunyawenyeza emyaka 8 abaana bange basoma mu bibiki omusajja ampadde sente mbuzituddeko are you metallic kill me and they kill you. You don't know that you were entangled. Bantu bakukyawa. Tugende mawuli. Anybody who wants peace must surrender this money without talking to me. Abasajja abo baba wa billion 10 to gag the press. Bazi ya kamwenda kazi. Billion 10. Okay. Ne wabawo omuntu mulala n'aleeta billion 2. Ezo zaagamba nti muzeeyi yaziremera. Yamugamba nti why do you want to give my money? 20 billion muzeeyi yaziremera bwenazitwala mu campaign ne wabaawo 10 billion ako kamwenda ne bayiiya tebezituuka yeewe tumutte ekiro tuzitwale kakati lwaki mumunyabo eriki Mirundi is a nuclear bomb. You pay me in heaps of cover down. No, not a pesa. Ye akiri. This one is disturbing you. Whether poor abatambi of bayini baba zaluma bigero omwoyo gutegeera zaluma bigero omwoyo gutegeera omusajja alumiddwa envunza nga mugezi asigala mugezi mugezi yes ate envunza nazo siriki ezireeta
siriki akuleetera envunza noyonooneka zikulumana bwani ne ku lulimi amuteere oba nekino ekiwala kirina siriki kino ekivuma abantu omanyi tulina lubaale bamuyita kaseegu omuntu oyo awemula ennyo mu bakazi aba ayenda nnyo naye ate kino tekirina basajja tekiri attractive kirabika kirina kaseegu kyaggwanga ki lubaale oyo bamuyita kaseegu awemula nnyo ekikazi ekiwemula kiba kirina lubaale bamuyita kaseegu kaseegu yawemula baje bakiyambe bamaama fiina kirabika kirina kaseegu kale tuwe just headlines eziri mu mpapula ezo just headlines dakika tulina 10 zokka tusiibule andi nkugambye nti UPC nti UPDF to spend monitor yes obukadde 25 daily omuntu wa bulijjo okuwulira zino sente ezo obukadde 25 ng'abantu balemedde okusaba nabo ku masomero ono is inciting kituufu this man era nabagambye nakugamba wano I'm going to embarrass him monitor I'm lowering the snakes out of their hole yes nnaku byakatambi nga bagamba omuvuka gwe bakwata nti kiba tuva tumukuba aswaza muhoozi nakugamba nti nina n'akatambi ng'ayogera oyo omuvubuka oyo kakwenza era gwe ssebo monitor n'amunoonya negindi n'amunoonya ne mukomera ekigo n'ategeera nga bwe bamutooca linzi nti by the time he goes era bamutooca era monitor gwe n'oyo eyawadde monitor interview should be sacked from the police service anti munkugambye nti eno kino kyawe if you refuse to surrender councillors leg cancer spreads kituufu gavumenti yonna singa Gaddafi yakwata mutabani we Islam namukuba amasasi mu lujjudde singa Gaddafi gyali people make good abantu abajoga gavumenti ategeera can he kill me nti can he put me in prison no he will be embarrassed nakujoga mukube mukomera enseeti ye waliwo gwe yateekayo emirundi egyo nabuyola buno bwonna n'entwe zaabwo ne bugenda ku side ne bukola statement buno bwentwe buno omuntu ono ayina omuntu ogumulinga loofu y'omugaati enteekeko amaaso oyo ate mubi anuka oyo anuka oyo mukubba anuka ne kabuli ye bajjajeno gakeddagala oyo anuka yabuyola olunaku lumu ako ne kabba sente mu Bank of Uganda 5 billion nagaga return that money ne kazizayo n'obutubuko obukajogolodde kaddayo ne kaziteekayo naye tabusala singa akinjako ne bakayisako kamunga bakabambye ne andaweya tekayina ne bakayisa mukampala obulala budduka obulala kano kadduka kayitira Kongo Kinshasa nkugamba nti when these people you see nabagamba nti the military has not asked for supplementary budget the army has not said anything yes but these people are saying. In other words, the question is, where do they get it? Are we mercenaries or it is on reserve or where? This is why these people are provoking it. Okay. In the earlier edition, they told you your expectations. And they are telling you, they are now looking for a balance sheet. Yeah. But it's in expenditure. Yes. Kakati ndoza gundi wabwe talimu. Engeri gye nabakubi. The same story. Yeah. Kakati tax exemption is where you need money, you don't tax people. Whom do you give tax exemptions? This is also an insightful story. Gundi Bobi Wine yagamba Katumba wamala lwaki basajja balaba ye mwamuyamba nemutayamba Sembule. This is also intended. No lupapula is not theirs. It's an insightful point. Very insightful. Then the president avanye nayogera ku monitor oyo. Andi nkubuli monitor ani amulimu. Ye Museveni we yalimu okuteeka sente mu mawulire. Kati atadde mu vision. Abazira luli fetwasirika. Basabye 2 billion kati zidde mu vision. Azibawe. Nzika nkubuli. Sente za government zinuma mbadde enda zikwatako. Omukazi omugezi ng'akimanyi nti oleba kusasula omusaala ozinywa mwenge bw'ojjanga bakubye amanyi bakukujjemu bakukiisa embadiya zikaabira abakaaba sijja kuba nazo kubanga omukulu yaluulinga nannyini nsi nti eri kimirundi is a nuclear bomb
ate I'm watching them, they're having a meeting. Yeah. I can Kambuli do. They're having a meeting. There's a meeting now taking a place. Kalika communicating and I'm telling you, if Bujingo comes and you deny him of bail, as you planned yesterday, and you embarrass him and take him to Chitalia, I'm going to release. Are you intimidating? What is it, Dalumurundi? Tamale otisa tisa. Roberti. Mzee Tamale. Toli mukisa tisa. Toli mukulemesa matika kola mulimu gwago. Nkogolide. Nkakati gwe. Lava. NRM. Bagambye. Who left over Museveni's first cabinet? Osa supplement in Who left? Yes. Who left? Abazalibwa n'Adamu baliwo. A system must absorb, adapt, and waligambye ti Museveni abajja naye abafudde nga babatemudde. Who are in prison? Yes. Omanyi bano kye mbasaasako kiri kimu. Nze olupapula nga luno sirufaako ne Bukedde sirufaako nga mbadde mu government. Why? They have their line. Every newspaper has an editorial policy and finance. If their role is to undermine you, to shape a new leadership, it's over. But have they prevented you from creating an alternative? I'm afraid to joke with them. But to talk of Chico, sent Riali Serena as Edward. Temujja kutulabako kati I'm happy ndi programu zizangezo nzebereramu but tewaliko sente ya government teryandiiriddemu okujja konga abalimbi aya motoka yange pick up yendese ya government ekoladde tekola ku sande mine fuel mine but I'm also promoting myself. The people who didn't know that I'm intelligent, they know now. Financed by who? But if I'm in the government, I will be doing work that is supposed to be paid for. Abalaze bali decent. Kati nze ezange nze nzeeteramu. Naye who pays the piper controls the tune, the tone. In absence of the piper, my head is clear. I rather remain independent than working in a government where I'm going to defend collective responsibility. Atafuma bagundi. Kati chiti. Njagala onkubira esimu ongambe ova kuwogera ki wantumye ki wantumye ki okaliringi mi nti ova kuwogera ki omumwa gwange byekwogedde wantumye ki tuwe ebizigaddeyo tuvewo nabagamba mmanya mbagambe nti bino gundi bino Bukedde yabadde ewagira Jakwani Kyabazinga and it is also alleged that Kyabazinga is a friend of Muhoozi. Allegations. Bagamba era Bukedde kwe kukikola nti bamugjeeko yesterday yaze mu babaka ba parliament when the matter has been solved anoonya 50-50 oli owebusiki bamugobye yatunda ettaka yabba ssente babadde begasse n'omulala abalala bazze ne bakola apology kati Bukedde n'ayagala bakifole 50-50 ababaka ba parliament abava ebusoga bakiyingiddemu kakati ono omukazi ekya Nabakooba omukazi kyabasaba accountability kinnamuliyanja ekyo bakidduseeko abaana abafiira abataano be bayoka ekyo Bukedde yakidduseeko bwe nabagambye nti nagwa ku basajja abaali baagala okutemula omuntu eyefaananyiza nga Katumba Wamala ku distribution yaabwe nga basaba millions of dollars biri nakubya akannakyo akange bwekali naako Bukedde yakedde kuba nti abatemula Katumba babatwala mu kooti ekitegeeza empapula zammwe zonna zirina sente eki bwe bakuba Katumba Wamala kati Katumba Wamala badde bamukuba nga bamukuba ku boda bamukuba ku misinformation why they know bw'olaba bakuba omuntu baba bamanyi nti Museveni alina kyagala omuwa preemptive kakati timiteeriyo. Why do you say that this person, the Minister of Kampala, is carrying out a government policy? Why don't you say that Katumba Wamala is also implementing a directive from the president on border? Yes. And in fact, Katumba Wamala is not in charge of the border. Yes, he's not.
mumbejja webundi bujjo Ntabaazi is the one naye bukedde munaamulaba Katumba amala aboggodde Katumba amala akoze kitegeeza nti empapula z'amawulire zirina ssente eryeki bwonna gyo bujja ssente kuba bwayavuwala bwonna zino empapula njavuzi zino njavu balina abakozi bameka kiwera nti baagala okukola bagannamba ne baleeta ekiweŋŋenekwa ne baleeta ekifekete ne baleeta ekimpemempeme tekijja kuvuma tujja kuvuma tukumalewo gwe sigenda kubanga nsukano ngenda kubamba ekereza mbwawemula atukanga awemule awemula abadivayiza yawemuzaaki bw'aba awemuza ennyuma naffe tujja kuwemuza ennyuma naffe tumwambaze sigenda kubanga nsukano ngenda kubamba ekereza balabe balunye nti atuvume zineno omukama wa mulisfeni oba si kyekyo katube bakambwe nga ye bwawemulanga tuwemula ate yawemuza nyeyo naye tejja kuvuga banyaffe avume bakitaffe avume bane batalabangako nyongera okubanga mbajjukiza mwenna abalina obulwadde obwasumbuwa abalina kansa abalina ulcers abalina pressure abalina sukaali abalina asthma omusawo ensi ena gweyogerako era nga kituufu ddala akola nga bamuddeko n'obujulizi era nga buli omu agamba kituufu bavudde emitala yamangi bavudde emitunda ebyenjawulo bavudde Nairobi bavudde Tanzania bavuddewa nga bajja okuba nti bajjanjabibwa omukulu oyo Dr. Kayonza wali eri mailo 11 mu Mityana Road Kasero Buloba osobola okuba nti omufuna ku nnamba y'essimu eri 0701 8771116 asobola okuba nti akujjanjaba endwadde zonna ezikusumbuwa era nga akozesa eddagala lya habo ate nga asobola okuba nti akukebera n'amaki ekikuluma tagingatagemmanya mukama bankumi ejja kusinga lunaku lwakubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.